So good morning. Just recall, in the last class we have discussed the motion of charged particle in a combined electric and magnetic field. We have discussed velocity selector, okay, and we also discussed what is the trajectory of charged particle when it moves parallel to the field or anti-parallel to the field or perpendicular to the field and at some angle to the direction of magnetic field yesterday. Now we will discuss a device called cyclotron. A cyclotron is a device which is used to accelerate charged particles to higher energies. Okay, so now let us discuss how the cyclotron is constructed and how it is used to accelerate charged particles to higher energies. Okay, so before that, look at this. This is the schematic diagram of cyclotron. I will explain how it is constructed. So imagine a syntax. You have seen a syntax, right? So cyclotron, if you look at cyclotron, it will look like that. Okay, you can see the diagram of cyclotron in Google. So you can see a syntax shape nalliruttadu. Mele ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ನಾರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಡ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು D1 ಮತ್ತು D2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದು ಡಿ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು D1, ಇನ್ನೊಂದು D2. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ in this direction, and there are two D's, that means metal box. Okay, metal na ittirtare illi. In between the metals, in between the D's, there is a source which produces charged particles, ions. So yeah, the charged particles anna produce ಮಾಡುವ source anna ittirtare. Okay, now there is, in this diagram, the magnetic field is coming out of the board, and these two D's, these two metal D's are connected to an oscillator. What oscillator is? Oscillator is a device which produces alternating voltages. That means if you say this is plus and this is minus, there is a potential difference of V between the two D's. So in this case, this produces an electric field in this direction, from left gap to right, left to right, it produces an electric field. After some time, the polarity of the potential of the D's changes. Idu plus ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಈಗ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಈ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ions ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಟ್ ಝೀರೋ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ D's, the charge particle is accelerated towards D2. ಈಚೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆನಾ? Now as soon as the charge particle gets velocity, because of this magnetic field, the charge particle now
So magnetic field is like this, charge particle is moving like this, so which is perpendicular to the direction of magnetic field. So therefore now charge particle starts to move in circular path. So instead of moving directly to D2, now it moves like this in a circular path to D2. Once it enters D2, there is no electric field here, but there is a magnetic field. So magnetic field takes the charge particle in a circular path. Okay. Now again the charge particle now enters the gap between the two Ds. Now what we have to do in order to increase the energy, you have to change the polarity of this potential. So make this plus and this minus. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. When a charge particle moves perpendicular to the direction of magnetic field, it moves in a circular path of radius r, which is given by r is equal to mv divided by qb. Correct? R, this is equal to, this is momentum, which is square root of 2m into kinetic energy divided by q into b. Correct? So therefore, as the charge particle enters the gap between the D's, because of this electric field, the charge particle's energy increases. Because of the increase in energy, radius of circular path of the charge particle increases. ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದೇ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿ. Now what you have to do? You have to change the polarity again. Make this plus and this minus. So now what is the direction of electric field? It is from D1 to D2. So this is the direction of electric field. So again charge particle gains energy. So therefore, because of increase in energy, radius of circular path increases further. Right? So it increases further. Again when it enters the gap between the D's, you have to change the polarity. Make this plus and this minus. Again radius of circular path increases because of increase in energy of the charge particle. Okay, so this process continues until when the radius of circular path of charge particle becomes equal to radius of the D, and it can't move further. So therefore the charge particle, after gaining sufficient energy, it comes out of this exit port. Okay, initially the charge particle is produced with zero kinetic energy. Now it comes out of the D with a kinetic energy given by this formula. If you want kinetic energy, you can simplify this, square on both sides, so you will get the energy of the charge particle as k is equal to q square b square r square divided by 2m. This is the final kinetic energy of the charge particle. Okay, right. Now the question is, first question is, how we know that when the charge particle enters the gap between the D's, how we know that to change the polarity of the potential of these two D's, so that electric field each time accelerates the charge particle when it comes between the gap of the D's. ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ just recall the frequency of revolution of charge particle in a magnetic field is given by F is equal to q into b divided by 2 pi m. You know this relation, right? Frequency is qb divided by 2 pi m. Now for a given charge particle, you know the value of q by m, and you know the value of magnetic field which is produced here. So therefore you can calculate this frequency. Let us say you are getting this frequency is equal to some 10 megahertz. Okay,
So some arbitrary value will take 10 megahertz is the frequency of revolution of charged particle in a magnetic field. And note that this frequency is independent of radius of the circular path. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆಫೋರ್ ನೀವು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ radius of charge particle may be, radius of circular path may be. Now if you want you can calculate time period as well. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿತ್ತದು, ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ D2ನ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ D1ಇಂದ D2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಟೈಮು T/2 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ T/2 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ to reverse the direction of electric field is also T/2, correct? Or if you take the frequency, for instance, the frequency of revolution of charge particle is equal to frequency with which you are changing the polarity of this electric field, or you are changing the direction of electric field, correct alla? It just reciprocal tagli 2 cancel agibidutte. So therefore this is equal to frequency of revolution of charge particle is equal to frequency of the oscillator, correct? ಸೊ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ 10 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ to accelerate the charge particle in a cyclotron, and this equation is looking like the equation of resonance. The resonance condition ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Frequency of revolution of charge particle is equal to frequency of the oscillator. So therefore at resonance the energy gained by the charge particle is maximum, correct? So therefore this is one condition you have to set in a cyclotron. Okay na? The second one is right, so the frequency is given by QB/2 pi m. Note the importance of this equation. Frequency is independent of radius ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು T/2 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, T/4 ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ T ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನು ಒಳಗಡೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಆಸಿಲೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಮುಗೀತು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ cyclotron,
Now you can say that what is the main principle of working of cyclotron is this: the frequency of revolution of charged particle in a magnetic field is independent of the radius of circular path, or independent of its energy. Whatever may be the energy, whatever may be the radius of the circular path, it takes the same time to complete the circle. So therefore, this is the cyclotron principle, working principle. Okay. So now note that kinetic energy of the charged particle is proportional to b square. ಓಕೆ ಪಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Electric field is the one which is responsible for that gain in energy, but the credit we are giving this to magnetic field. Magnetic field ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Actually, suppose if potential difference between the D's is V, for instance, what is the energy gained by the charged particle when it moves from D2 to D1 is Q into V. Again, when it moves from D1 to D2, again it gains one more time energy. So therefore, total energy gained in one circular path, when it completes one circular path, is 2qv. Okay. Suppose if there are n such revolutions, then energy is given by n into 2qv. This is the actual formula for energy gained by the charged particle in a cyclotron. If you start from this relation and this n is related to this f, so you can complete this derivation, and at the end you will get this relation. So even though the formula says that kinetic energy is directly proportional to magnetic field, who is responsible for gain in energy? The one who is responsible for the gain in energy of the charged particle is the electric field, not the magnetic field. Okay. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾತನ್ನು ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋವಾಗಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ನ ಸೈಜು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಲಿನಾಕ್ ಅಂತ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಅರೌಂಡ್ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ. So that is the reason why we use magnetic field here. Suppose if you are asked which is whether electric and magnetic field both are responsible for the acceleration of the charged particle. Yes, both electric and magnetic field are responsible for the acceleration of charged particle. Even though the magnetic field is not responsible for increase in energy, magnetic field does accelerate the charged particle. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So this is as far as the working of cyclotron is concerned, and this is the final energy gained. So where the cyclotron is used, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the high energy charged particle now can be made to fall on certain targets, so therefore you can study nuclear reactions. Okay, to study nuclear reactions we can use cyclotron, and then to implant ion into solids you can use cyclotron, and even in hospitals diagnosis or treatment of cancer we use cyclotron. Okay, and of course it is used to accelerate the charged particle. Okay, these are the applications of cyclotron. And then can we use cyclotron to increase the energy of electron?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, its energy becomes or its velocity becomes relativistic within a fraction of time, right? So relativistic ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so mass is equal to m0 divided by 1 minus v square by c square ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, right? When the speed of the charged particle reaches that of speed of light, that is called relativistic speed, mass is no longer a constant, mass depends on speed. So if mass depends on speed here we have, if mass depends on speed, then frequency of revolution of charged particle depends on speed. Okay na? ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ when it comes out of the cyclotron is concerned. Okay, right. Now let us study one more important law called Biot-Savart's law. So this is similar to Coulomb's law in electrostatics. So this law is used to find the magnetic field produced by steady currents. Steady currents galu ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯೋಟ್-ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So now your wish is to find out the magnetic field at point P. Point P ನಲ್ಲಿ magnetic field find out ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So for example, I will take a small current element here. ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಇದರ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ current element is dl. I will write current element as I into dl. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಡಿ ಎಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕೀಗ, ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ therefore this is ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು draw a position vector from current element to the point P where you have to find out the magnetic field. Okay, so this is position vector R. Okay, right. So now the angle between dl vector and R vector is theta. Theta is the angle between dl vector and R vector. Now you have to find out the magnetic field dB here. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಯೋಟ್-ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ and sine of the angle between current element and position vector of the point. That is sine of the angle between current element and position vector of the point P. Okay, and inversely proportional to square of the distance between the current element and the point P. Okay, so this is what Biot-Savart's law says. The magnetic field dB, magnitude dB, is proportional to the current in the current element and length of the current element and sine of the angle between current element and position vector, and inversely proportional to square of the distance. Okay, so in order to remove this proportionality sign, I will use a constant which is equal to mu naught by 4 pi.
Okay, just like we used 1 by 4 pi epsilon naught in Coulomb's law, here it is mu naught by 4 pi. So rest of the terms are I dl sine theta divided by r square. So here the value of mu naught is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7. The value of mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7, and you can see the unit here, Tesla. This is meter and meter square, so 1 meter cancels. Tesla meter per ampere. So this is Tesla meter per ampere. Okay, this is the value of mu naught. Okay, and it is called permeability of free space. Okay, not permittivity, it is called permeability of free space. Okay, so what is permeability of free space and what is permeability of medium, etc., that you can study the next chapter, magnetism and matter, where you can understand the meaning of permeability very clearly. Now I will continue with this. Now let us try to write this dB in vector notation. This is the formula which we use for solving the problems. Okay, now look at this equation. dB vector is equal to mu naught by 4 pi into I can write dl sin theta as dl vector cross r cap. So what is r cap? R cap is unit vector in the direction of the position vector. Okay, and you know that vector A cross vector B is nothing but magnitude of vector A, that is dl, magnitude of vector B, that is r cap. R cap is unit vector, its magnitude is 1, which is not written here, and sine of the angle between these two vectors. So angle between these two vectors is theta. So I into dl vector cross r cap divided by r square, right? So this is the Biot-Savart's law in a vector form. Okay, so therefore what is the direction of dB vector? dB vector direction is given by the cross product of dl vector and r cap. So this is dl vector and this is r cap. If you curl your fingers from dl to r cap, dl vector cross r cap is into the board. So therefore at point P the direction of magnetic field is into the board. Okay, so this is magnitude, and to find the direction, look at the dl vector and r cap direction, curl your fingers from dl to r, thumb gives the direction of magnetic field. Okay, now if you compare this equation with electric field produced by a point charge, which is E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by r square into r cap. If you compare this equation with this, you can see here the source of electric field is Q, charge, which is scalar, but here the source of magnetic field is this much, dl vector cross r cap, correct? So here the source of electric field is a scalar, whereas the source of magnetic field is a vector, dl vector cross r cap. So magnetic field is produced by a vector source. The second one is both the fields, electric field as well as magnetic fields, are 1 over r square fields. So as r increases, the field strength decreases. So therefore their range is infinite. Okay, and further there is no angular dependence on electric field. Electric field mele theta dependence illa, but till nodi magnetic field depends on theta. Okay, whenever theta is 0, that means if you want to measure the magnetic field exactly at this point, okay, somewhere here, then angle between dl vector and r cap is 0. So at this point the field produced by dl vector is 0, current element is 0, like that. So these are the similarities between electric field produced by a point charge and that of magnetic field. Okay,
right? So now let us use this formula to find out the magnetic field produced by a circular current loop. Okay, so now using Biot's law, let us calculate the magnetic field produced by a circular current loop. Say radius of the circular loop is r, okay, and current in the loop is I. Let us calculate magnetic field at point P due to the circular current loop. So ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ recall according to Biot's law, the field is produced by a current element is given by dB vector is equal to, or dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square, where theta is the angle between dl vector and position vector. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಇದು ಲೂಪು, ರೈಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಹಿಯರ್ and the current moves like this, so therefore this is I into dl vector. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಲ್ನ. ಸೊ ಐ ಟು ಟೇಕ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ position vector from ideal vector to that point P. So this is r vector. Okay, this is r vector. Okay, so ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ideal vector, ಇದು r vector. ಓಕೆನಾ? So this is ideal vector and that is r vector. What is the angle between ideal vector and r vector? Which is 90 degree. ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಡಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೂಪ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ at all points on the circular current loop, angle between ideal vector and r vector is 90 degree. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ recall magnetic field dB direction is given by the cross product of dl vector and r cap, correct? So this is dl vector and this is r cap, correct? ಹೀಗಿದೆ, ರೈಟ್. ನಾನೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು this is dl vector and this one is r vector, dl cross r vector, dl cross r cap ಹೀಗೆ, correct? Curl your fingers from this chalk to this chalk, so it is perpendicular to the plane containing this. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಸೊ therefore this chalk piece, this yellow denotes the direction of b vector at point P, correct? ನೋಡಿ, ಈ inclined ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ therefore I will write here, this is db vector. Suppose if you, this is x-axis
ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ತೀಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಹೀಗಿಟ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಇದರಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ because of this current element, the magnetic field is like this. So by symmetry, dB vector is like this, which also makes an angle alpha with the x-axis. So now you can see from this diagram, if you take diametrically opposite current elements, they produce this kind of magnetic fields. So what is the advantage of this? So if you resolve this dB vectors, so this side you get dB sin alpha, okay, and this side you get dB cos alpha. Similarly here you will get dB sin alpha, and here dB cos alpha. So this is the direction of dB cos alpha, this is the direction of dB sin alpha. So therefore, if you measure magnetic field at point P due to diametrically opposite current elements, their perpendicular components, that means dB sin alpha components, cancel each other, but dB cos alpha components add. dB cos alpha direction ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನೀಗ, ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂದ ಬರುವ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು. ಈ ಲೈನು ಈ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆದರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ divided by hypotenuse, which is smaller, correct? So this is cos alpha. Okay, so now let us find out dB using this formula. Okay, further if you want to find out r ಬೇಕು ಅಂದರೆ in terms of r and x, this is equal to r divided by x square plus r square power 1/2, correct? This is cos alpha. And what is dB according to Biot-Savart's law? Magnetic field produced by this
current loop has a magnitude dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin 90 degree, correct? Angle between dl vector and r vector 90 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So 90 degree divided by r square. So therefore what is dB? dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl divided by r square. r square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x square plus r square ಆಯ್ತು. So this is equation number 1. Now this is due to one current elements. So now by symmetry, the net magnetic field at point P due to all the current elements in the current loop is the sum of dB cos alpha due to each current element. Correct ಅಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ dB sin alpha ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So therefore the net field at P is, I will call this as B, okay, which is equal to what? This is equal to summation of dB cos alpha, okay, but dB sin alpha summation is 0. So now let us substitute dB and cos alpha. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ dB ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, cos alpha ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನ, ಆಗ ನಮಗೆ mu naught I divided by 4 pi into summation, ಇಲ್ಲಿ dl by x square plus r square ಇದೆ, into cos alpha. cos alpha ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R divided by x square plus r square power 1 by 2, correct? So therefore here x square plus r square power 1 and this is x square plus r square power 1 by 2. So this is x square plus r square power 3 by 2 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಆರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎನಿವೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ mu naught I divided by 4 pi into r divided by x square plus r square power 3 by 2 into summation dl, correct? So now what is summation dl? ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪನ್ನು dl 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 ಅಂತ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ನ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ 2 pi r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 pi r ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught ಇಂಟು I divided by 4 pi into r divided by x square plus r square power 3 by 2 into 2 pi r, correct? So now you can cancel this 2 pi and this 4 pi, it will get 2 here. So therefore what is the formula for b? b is equal to mu naught I divided by 2 into r square divided by x square plus r square power 3 by 2. So this is b, mu naught I by 2 r square divided by x square plus r square power 3 by 2. ನೀವು ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b vector is equal to this much into I cap ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ I cap. So therefore if you want b vector is equal to the same number into I cap, that's all. Okay, so now look at this b is equal to this and it is inversely proportional to x square plus r square power 3 by 2. So at which point on the circular loop, which point on the axis of circular current loop field is maximum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so as x increases, as you move away from the current loop field decreases. So
make x is equal to 0. But if you put x is equal to 0, that means if you are here, then field is maximum. Okay, so therefore magnetic field is maximum at the center of circular current loop, which is equal to mu naught. ನೋಡಿ x is equal to 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು r ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು, e to ಹೋಗಿ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ mu naught I divided by 2r. So therefore magnetic field is maximum at the center of current loop, which is equal to mu naught I divided by 2r. Further, the field is symmetric ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So this is very important derivation. Usually the examination they will ask this for 5 marks. Okay, I hope you have understood this. So just recall, just we derived the magnetic field due to circular current loop. So I have taken a circular current loop like this. If you want to find out magnetic field along the axis, use right hand thumb rule, curl your fingers along the direction of current, then thumb gives you direction of magnetic field. So for this kind of current, the magnetic field is out of the board. So at the center, the direction of magnetic field is out of the board as usual. Along the axis also field is out of the board. And what is the magnetic field at the center? So magnetic field at the center is given by B naught is equal to mu naught I divided by 2r, where r is the radius of the circle, correct? Suppose if you make the current to flow like this, clockwise. So for clockwise current, what is the direction of field? Current is moving like this. So curl your fingers in the direction of current. Field is into the board. So you have to put into mark here. Okay. So now look at this equation. B is equal to mu naught I by 2r. So I will multiply numerator and denominator by 2 pi. Okay. So what this equal to now? This is equal to mu naught I divided by 4 pi r into 2 pi. So 2 pi is the total angle, correct? 360 degree is the total angle made by this position vector. Suppose if you are given this kind of an arc which carries, in this case current is like this, which carries current like this. Okay, for this arc the radius of curvature is r. R is the radius of curvature of this arc, and you have to find out the magnetic field at the center of curvature, and you are given this angle. Let this angle be some phi. Okay, so then according to the same formula we can write magnetic field at the center of curvature is given by B naught is equal to mu naught I divided by 4 pi r into the angle at the center of curvature, which is phi. And direction of B is again given by right hand thumb rule, which is into the board in this case. Suppose if the current is like this in the opposite direction, then magnetic field is out of the board. So in this case magnetic field is into the board. Okay, so you can use this formula to find out magnetic field due to not entire circle which is due to arc like this. Okay, so now this is the magnetic field. B is equal to mu naught I by 2r at the center. If there is only one turn in the coil, if there are n such turns, you have to multiply n to get the total magnetic field. Okay, right. So let us find the magnetic field at point P in these two cases. Okay, so to find out magnetic field at point P, now look at this diagram. Here there are 3 segments. I will call current equal to I in this wire.
Now let us find out what is magnetic field at point P due to these two straight wire segments. For that I will use Biot-Savart's law, which says dB vector is proportional to dl vector cross r cap. Okay, apart from some constant, dB vector is proportional to this. So now if you want to find out magnetic field due to this straight wire segment at point P, draw a position vector from this straight wire segment to this point. So this is r vector or r cap. Now what is the angle between dl vector? That means dl vector direction is same as that of current. Angle between dl vector and r cap is 0. So therefore the magnetic field at point P due to this straight wire segment is 0. Similarly, if you want to find out magnetic field at P due to this straight wire segment, here this is dl vector direction and this is position vector r cap. So therefore angle is 180 degree. So therefore again sin 180 degree is 0. Therefore magnetic field due to this straight wire segment is also 0. Okay. Okay. Now you have to find out magnetic field due to this semicircular wire segment. So magnetic field at P due to this semicircular wire segment is given by, just we have discussed, B at P is equal to mu naught I divided by 4 pi r into this angle. This angle is 180 degree. So therefore I will write pi into pi. So therefore answer is mu naught I divided by 4r. Okay. And what is the direction of magnetic field? The current is like this. So magnetic field is into the board. So therefore I will write here into the board. Okay. Now let us find out magnetic field at point P due to this type of wire segments. So here again current is moving like this. So therefore here this is the direction of current, and here these are the direction of currents in the wire. You can see directly magnetic field at P due to this wire segment and this wire segment equal to 0, because here angle between dl vector and r vector is 0, whereas here angle between dl vector and r vector is 180 degree. So therefore these two wire segments will not contribute any magnetic field at P. Whereas what is the magnetic field at P due to this current whose radius of curvature is a? Okay, so that is, I will write magnetic field at P is equal to mu naught I divided by, I will call this angle equal to some 60 degree. Okay, so mu naught I by 4 pi r into the angle is 60 degree, so pi divided by 3. And what is the direction of field? The field is coming out of the board, so we will take plus sign here. For out of the board, direction is plus. What is magnetic field at P due to this segment? And wait, here r stands for radius of curvature, which is a. So here it is a. So due to this wire segment is mu naught I divided by 4 pi into r. R means the radius of curvature, which is b, into pi by 3. So here magnetic field is into the board, so therefore I will take minus. So simplify this. Here this pi cancels with this pi and 12 in the denominator. So therefore mu naught I divided by 12, if you take common, you will end up with 1 by a minus 1 by b. Okay. So because a is small, 1 by a is larger compared to 1 by b, so therefore net field direction is out of the board only. In other words, this wire segment is close to point P, so this wire segment produces more field compared to this, so therefore net field is out of the board. Okay. So now we will discuss Ampere's circuital law. So this is again one more law in magnetostatics, which is similar to Gauss law in electrostatics. Okay. So this can also be used to find out magnetic field produced by current carrying wires. Okay. So let us see how we can use this law to find out magnetic fields. Okay.
So for instance, you are given a current carrying wire, or in a certain region of space there is a total current I which is flowing through the wires. Okay. So now there is a magnetic field around this current carrying wire. Okay. So this current carrying wire produces a magnetic field around it. Andre magnetic field irutte. So you should know how this magnetic field region looks like. A magnetic field region ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ರೀಜನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗಾಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗಾಜಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ನ ಸುತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವೊಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. So this is some arbitrary surface. This is called Amperian loop. ಸರಿನಾ? ದ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೇಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೇಗೋ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಡಿ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೇಗೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ, at each point on the loop, periphery of the loop, you have to calculate the dot product of B vector and DL vector. The dot product of B vector and DL vector calculate ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ನೀವು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ದ ಆಂಪೀರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ the sum of this B vector dot dl vector over the Amperian loop is equal to mu naught times current passing through the surface bounded by the loop. ಆ ಲೂಪಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಐ. ಓಕೆ. ಸೊ therefore this law, the line integral of magnetic field over an imaginary Amperian loop is equal to mu naught times current passing through the surface bounded by the loop. This is called Ampere's circuital law. ಇದನ್ನು ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲಾನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ವರಾಸ್ ಬಯೋಡ್ ಸಾವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗಾಸ್ ಲಾ, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತೀಟಾನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ತೀಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ therefore ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ how to calculate magnetic field due to an infinite straight current carrying wire.
ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ so field due to infinite current carrying wire. Okay, let us calculate the field due to infinite current carrying wire. So consider ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ನೀವೀಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ವೈರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಹೀಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಇದನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು. ಇದು magnetic field. Okay, so now we have to, next step is to find out the magnetic field at point P. You have to draw Amperian loop. ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪು ನಿಮಗೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದೇ ಟೈಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೀಗಿದೆ, ಥೀಟಾ 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಥೀಟಾ 0. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ, ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ, ಥೀಟಾ 0. ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಪಿಯರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಹೀಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಯರಿಯನ್ ಲೂಪ್. So this is Amperian loop as well. So therefore, to find out magnetic field at point P, draw an Amperian loop of radius r around that wire. Now at each point on the Amperian loop, what is the angle between B vector and DL vector? Angle between B vector and DL vector is 0. So therefore, ಈ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 0 ಆಗೋಯಿತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೂಪ್. ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟು ಎಷ್ಟು? ಐ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ವಯರಿಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ 0 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್, ಇದರ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಲ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನ ಡಿ ಎಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಲೂಪ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮೇಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ 2πr ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಬಿ ಇಂಟು 2πr is equal to mu naught into I. So therefore what is B? B is equal to
mu naught I divided by 2 pi r. So magnetic field due to a straight wire at a distance r is given by mu naught I divided by 2 pi r. So what is the direction of field? Direction of the field is circumferential, right? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈಚೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ 2 or 3 steps. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟ್-ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ Ampere circuital law is true, but it is not always useful. Further note that magnetic field due to infinite straight wire is not infinite, which is finite. P is equal to mu naught I by 2 pi r. Infinite wire ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ field infinite ಅಲ್ಲ, which is proportional to current I, and it decreases as you move away from the wire. Okay. Similarly, ಇದೇ ವೈರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು, ಈಗ ವೈರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ there are other two devices called solenoid and toroid. You can find out magnetic field inside the solenoid and toroid using Ampere circuital law, that we will see later. Okay, thank you.